Hello everyone, and welcome to our very first episode of Extinct Bricks Dino Hunt. It's official everyone. So previously our Dino Hunt is actually uploaded in our EB Toy Universe channel, but for the sake of everyone here and for more views, we're transferring here in Extinct Bricks. And naghahanap kami ng anything dinosaur naman. There's Asher and Moira. Actually, meron ditong dinosaur eh. Oh. Dinosaur ba yan? Cute! Ay, may nakita siya. Ay, no. Triceratops and T-Rex. May Stegosaurus pa. So we have three classes. One gray, blue, and yellow. Nice. You like it? Sure? And Moira? Ano gusto mo? Tatlo? Charot. Isa lang. So, ang nabili niya ay T-Rex. Kasi medyo mahal. Ganda. Okay. Naman mo. Dinosaur. Oh. Antok na si Moira, guys. Dinosaur. Wow. Gusto mo ba dinosaur theme? Moira ay Asher. Oh, may stuffed toy. Wow. Also, ching ching ching. Meron pa. Oh, mermaid. No more. Hindi pa tayo. Toys! Ay, ito pala oh. Oh. Carnotaurus sa taas. Triceratops ko to. So, yan. Tapos may dinosaur doon sa taas. Carnotaurus. Dami. Hindi naman. Dinosaur. Lots of dinosaurs. Brick base. Brick base daw. Dami dito dinosaur ha. Ayun pa oh. Para yung pagka yung ilalagay siya sa ganito. Puti. Dito naman sa kabilang aisle. Pang kiddie. Ito, dinosaur. Ay, cute oh. Cute. Screw shot lang. Pwede siyang gamitin base paint. Kaya lang isa. Ayaw niyan. May pa dragon. Ay, hindi may dragon.
Ganda. Dinosaurs. Ayaw para sa Rolofus. Fairness ka gusto mo sa cute. Dami naman dito. Fairness. Karando. Ay, hindi. Sino to? Sino to? Ramporin. Ay, ano? Si... Tupandactylus? Shangaripterus. Shangaripterus. Toroy. Ba? Aray ko. So, yun lang. Nangyari dito sa Pachycephalosaurus. So, bye-bye na tayo, Asher. See you again next time, guys. See you again. Say bye-bye, Amoira.